Dear students, last video നമ്മൾ advantages, disadvantages അതേപോലെ applications of nanotechnology discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് what are the major limitations of microelectronics and what are its impact. The various limitations of conventional microelectronics are the physical limit, the lithographic limit, the economic limit, limit of manufacturing time, and technological limitations. ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. Microelectronics is one of the most important technological advancement of our times that has drastically changed the way we work and live. The success of the microelectronic industry is attributed in large parts due to reduced transistor size and CMOS sizes, which we have already discussed. Based on Moore's law, the number of transistors per chip will double in every 18 months. Last വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Every 18 months ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആവും. This increasing miniaturization has led to an exponential growth in computing power. As the size of transistors approaches a nanoscale, it is difficult to sustain the Moore's law. Thus, new methods of computation are required, and one of the most promising methods is molecular electronics by nanoelectronics, where active electronic devices are made up of single molecules or a molecular monolayer. Some of the major impacts of microelectronics are mass production of products, which is a batch production. We used to produce products in batch, production of user-friendly products, and enhanced devices for information technology for faster operation. These are the positive impacts. Some of the negative impacts are misuse of technology, destruction of human lives, ignorance of fundamental part of life. These are the various negative effects of microelectronics. Coming to the limitations. First one, the physical limit. At thickness less than 1 nanometer, silicon dioxide is no longer a good insulator and leakage current will occur. As a result of leakage current, it generates too much of heat. In addition, quantum effects become significant at lower dimensions, interfering with the operation of transistor. Moreover, as the device becomes smaller, the number of doping atoms also decreases, leading to greater fluctuation of the dopant atoms and thus greater variation among the transistors. Coming to the second limitation, lithographic limit. The current technology can produce a minimum feature size of 130 nanometer. Other techniques such as extreme ultraviolet, X-ray or electron beam lithography are required to produce features of much smaller dimensions. Coming to the economic limit, chip fabrication facilities, also known as fab labs, are becoming increasingly expensive, and this costs about $10 billion. Further reduction in transistor size will require more expensive components, which will be very expensive. Coming to manufacturing time limit, minimum time is required for maintaining high temperature, low pressure, etc. during fabrication of microelectronic devices. Other than this, there are various other technological limitations like MOSFET scaling, power dissipation, scaling of sub-threshold current, hot electrons, short channel effects, drain-induced barrier lowering, velocity saturation, source drain resistance, and doping fluctuations. Coming to short channel effects and drain-induced barrier lowering, as the device dimensions are scaled down, meaning high field effects become prominent at moderate voltages. Short channel effects are mainly due to the interaction of drain field with the source field as they come closer. നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഡയമെൻഷൻസ് സ്കെയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഡിവൈസ് മിനിയേച്ചറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫീൽഡ് എഫക്ട്സിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ മോഡറേറ്റ് വോൾട്ടേജസിൽ പ്രോമിനന്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് ആവും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ മോസ്ഫെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജും ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഷോർട്ട് ചാനൽ ഡിവൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജും സോഴ്സ് വോൾട്ടേജും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ വരും. സോ അത് കാരണം കുറെ എഫക്ട്സ് ജനറേറ്റ് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, drain induced barrier lowering, velocity saturation, channel and modulation, series drain source resistance, surface scattering എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി VLSA നമ്മൾ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സ് എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോയ കാര്യങ്ങളാണ്. Drain induced barrier lowering എന്ന് പറയുന്നത് it is a short channel effect in MOSFET referring to reduction of threshold voltage of a transistor at high drain voltage. സാധാരണഗതിയിൽ ഹൈ ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് മോർ കാരിയേഴ്സ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ ചാനൽ. The number of carriers reaching the channel for the same regions is greater for higher drain voltage, which has the effect of lowering threshold voltage. ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിയർ ലോവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സബ് ത്രെഷോൾഡ് കറന്റ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഡ്യൂ ടു DIBL എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിയർ ലോവറിംഗ്, there may be electron flow between the source and drain even if gate voltage is less than the threshold voltage. ഈ സമയത്തുള്ള ഈ കറന്റ് ഫ്ലോ, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ കാരണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറന്റിനെയാണ് സബ് ത്രെഷോൾഡ് കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് വെലോസിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? We know the velocity of a carrier is proportional to the electric field. V equal to mu into E. അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അല്ലേ? V is directly proportional to V. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടും എന്ന് പറയാം. അല്ലേ? അപ്പോ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഷോർട്ട് ചാനൽ ഡിവൈസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി V എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാരാമീറ്ററും വേരി ചെയ്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അപ്രോച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാക്സിമം ആവും. ഈ മാക്സിമം വെലോസിറ്റിനെ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയാം. അതായത് as electric field increases, the velocity increases, and on further increasing electric field, velocity reaches a maximum, and that maximum value is known as the saturated velocity, or this phenomenon is known as ഇങ്ങനെ ഒരു maximum value electric velocity എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വെലോസിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ, ടെക്നോളജിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ദീസ് ആർ ഓൾ ദ മേജർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് limitations of this microelectronics. Microelectronics എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോ സ്കെയിലുള്ള ഡിവൈസസിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ്. നോർമലി നമ്മൾ VLSAയിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ടെക്നോളജി ആണ്. സോ അവിടെയുള്ള ഡിവൈസസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.